see what's interesting to me. I think on the fizz and biz, right? Fizz buzz. For numbers that are multiples of 3 and 5, print fizz buzz. அது பண்ணீங்களா யாராவது? Gautam, why don't you share your screen and show me what you did for that problem? லைக் நான் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வித்தவுட் ஃபங்க்ஷன்ல பண்ணேன் மேம். நேற்று லைக் ஃப்ரைடே வந்து ஆனால் வந்து சித்ரா மேம் வந்து அதை மாற்ற சொன்னாங்க மேம் வித் ஃபங்க்ஷனுக்கு. அதை Okay. மட்டும் இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணணும் மேம். Okay, that's okay. அதான் Show மேம் me சேஞ்ச் what you have பண்ணிட்டு done. இருக்கேன். It doesn't matter. Functions நீங்க மெயின் பண்ணது இருக்கா இப்போ இல்லையா? இதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். முடிய போகுது மேம். Okay. 2 seconds. Okay. So we'll come to you next. So why don't you share what you did for that program? Okay. Okay, இது வந்து it iterates through 1 to 50. Multiples of 3 க்கு it will print fizz instead of the number. Multiples of 5 it will print buzz. For numbers that are multiples of 3 and 5 it prints fizz buzz. Yes, ma'am. நான் இங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன் இங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் மேம். Okay. ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல எனக்கு வந்து லூப் மட்டும் பண்ணணும் மேம். ஸோ நான் அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன் மேம். Okay, 1 to 50. Okay. எஸ் 1 to 50 எடுத்துட்டு இங்க போத்ன்ற ஃபங்க்ஷன்ல இது பண்றேன் மேம், பாஸ் பண்றேன் மேம். ஸோ இப்போ 3 and 5 ஓட மல்டிபிளா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வந்து பாக்குறேன் மேம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நான் அந்த நம்பரையும் ரிட்டர்ன் பண்றேன், அந்த ஃபிஸ் பஸ்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்றேன் மேம். If it is both multiple. Yes, ma'am. If it is both multiple of 3 and 5. Okay. Else நான் வந்து multiple of 3 குள்ள ஃபங்க்ஷன் குள்ள போறேன் மேம். ஸோ இப்போ 3 multiple of 3 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த நம்பரையும் ஃபிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன் மேம். ஸோ அப்படியும் இல்லாட்டி நான் வந்து multiple of 5 குள்ள போறேன் மேம். ஸோ multiple of 5 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த நம்பரும் பஸ்ஸும் பிரிண்ட் ஆகும். அப்படி இந்த எந்த கண்டிஷனுமே இல்லாட்டி எனக்கு அந்த நம்பர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். Okay, but now program la vandu it says like don't print the number, right? You just print that instead of the number, correct? Instead of the number. Okay, ma'am. Correct. But கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம் மேம். சோ கரெக்ட்டா இல்லையான்னு பார்க்கிறது கண்டி நான். Okay, that is fine. Okay, sir run பண்ணுங்க உங்களுடைய. நான் வந்து I was just going over the problem what it said. Okay, that's fine, go for it. Yes ma'am. நீங்க அந்த நம்பர் வரும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரி எழுதுறீங்க. ஓகே, சோ இப்போ நீங்க வந்து அத மாத்தணும் அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க? சோ நான் இங்க நம்பர்ஸ்லாம் எடுத்து விட்டுறலாம் மேம். நம்பர்ஸ் எடுத்து விட்டு இந்த கண்டிஷன் கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். சோ பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Change it now. Instead of the numbers you just put the fizz and the buzz and the fizz buzz. Okay ma'am. Okay. என்னாச்சு? இல்ல மேம், இந்த நன்னு வருது மேம். சோ அத மட்டும் நான் மாத்தணும்.
So நீங்க வந்து அந்த நம்பர் வந்து 3 5 இல்லனா அந்த நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணோம் இல்லையா? எஸ் மேம். So return the number instead of. ஓகே மேம். So yes ma'am, return it's me. Aidcha? Okay. Yes. Okay. Good. Okay. So I think Nikesh, Gautam, are you ready now? I'm only 1 minute, ma'am. Connected, ma'am. Okay. So maybe before that, anybody else can share. Dhuren, did you do the problem? Yes, ma'am, I did it, ma'am. Okay. Can you share? Sure, ma'am. 1 minute. Okay. So while he is trying to share, நீங்க வந்து chatல வந்து you guys let me know, did you ever work with databases? Not learning about it, but actual hands-on. You have done SQL or like you have connected to a database, you have tried MySQL, SQL Server, Oracle, any database. பண்ணிருந்தீங்கன்னா எனக்கு chatல போடுங்க yes and. If you haven't done it, say no. Okay. So whoever said yes, can you also put me what database you worked with? No, MySQL work பண்ணிருக்கேன். Okay. Okay. So உங்க லேப்டாப்ல உங்களுக்கு MySQL டவுன்லோட் பண்ணிருக்கீங்களா? இருக்கா எல்லாருக்கும் கனெக்ஷன்? Okay. Oracle 10G. Okay. Oracle. Okay. Good. நான் இன்னைக்கு வந்து I'm going to introduce the data modeling and database concepts slightly. இப்போ வந்து நீங்க வந்து list dictionary உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. Next step is database, right? So I want to go there next after we check out what Dhuren has done. Dhuren, I can see your screen. Go ahead and show me. Ma'am, இதான் மேம் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போட்டேன் மேம், அப்புறம் ஃபார் லூப்ல ரன் பண்ணிட்டேன் மேம். Check multiple, fizz, buzz. Okay. இது இல்லைன்னா number. Okay. Okay. Good. Okay. So I think you guys got it. I think உங்களுக்கு இன்னும் வந்து thanks Dhuren. You can stop sharing your screen. Okay. Gautam, are you ready? If not, it's okay. Ma'am, there is something error in my laptop, ma'am. It's not connected. Okay, that's okay. Don't worry about it. Okay. So, so whoever worked in the database already, right? I want you to talk about why do you think we need database? In your own words. It doesn't have to be. I'm not looking for the bookish answer. சொல்லுங்க. நம்ம ஆக்சுவலி டேட்டாபேஸ் தேவைன்னா ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி அண்ட் அதை திரும்பி ரிட்ரைவ் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மேம் டேட்டாபேஸ்ங்கிறது. ஸோ என்ன சேவ் பண்றோமோ அதை திரும்பி நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் மேம். ஓகே. ஸோ நான் ஏன் வந்து ஒரு ஃபைல்ல போட்டு நான் மறுபடியும் அதை ஏன் ஓபன் பண்ணி எடுத்துக்க கூடாது? நான் ஏன் டேட்டாபேஸ்? பிகாஸ் உங்களால வந்து இப்போ ஃபைல் போட்டோம்னா இப்போ ஒரு காலேஜ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு காலேஜ்ல ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 500 பேரோட டீடைல்ஸ் உங்களால ஃபைல்ல வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாது மேம். லைக் இப்போ அவங்களோட நேம், ரோல் நம்பர், அட்ரஸ் எல்லாத்தையுமே செக்ரிகேட் பண்ணி உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. பட் டேட்டாபேஸ் வந்து இட்ஸ் மெயின்டைன் ஈஸிலி பை இட்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ். கரெக்ட். ஓகே. ஓகே. Rahul, you were going to say something. Go ahead. Same thing ma'am. சோ நம்ம வந்து சின்னதா நம்ம பண்ணும்போது சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரு ஃப்ரூட் ஸ்டால், ஒரு வெண்டர் ஸ்டால், கேஃபே ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது நீங்க அது லிஸ்ட்ல போட்டீங்க, டிக்ஷனரியில போட்டீங்க, மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? You were able to write functions to go and retrieve it and do all that, right? So as this demand grows, I think you both had the right answers, where database வந்து நம்ம வந்து large scale store பண்ணோம், right? And also if you think about applications can be like in your device, right? Everything has to connect to the database so that it can get the latest details. இப்போ வந்து உங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நீங்க வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து நீங்க வாங்குறீங்க, நீங்க வாங்கும்போது the transaction, right? இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சீட் அலோகேட் ஆச்சுன்னா அதே சீட் இன்னொருத்தருக்கு அலோகேட் ஆகக்கூடாதுல்ல. How are you going to maintain that consistency, right? அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபைல் ரீட் பண்ணும்போது நீங்க ரீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அது ஓபன் இருந்தது நீங்க புக் பண்ணலாம், அப்ப இன்னொருத்தரும் புக் பண்ணிக்கலாம்ல, right? You see where the problem is? So you have to have the consistent read and consistent writes.
you have to lock the records. If somebody is doing it, இப்போ வந்து நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க, நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது 2-3 பேர் பண்றாங்கன்னா ஒருத்தர் தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆவாங்க, ரைட்? அதே பர்டிகுலர் டிக்கெட், அதே பர்டிகுலர் சீட்டுக்கு பண்ணும்போது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி த வெர்சிட்டிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டோரிங் லாட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா, யூ ஆல்சோ நீட் எ கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட். திங்க் அபவுட் தட் ஃபார் அ செகண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காகவும் நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ எவ்ரி டேட்டா பேஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ணும், ரைட்? நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு சேம் ரெக்கார்டை மல்டிபிள் பீப்புள் cannot update it at the same time. It can only happen one. It will be a contention, and only the first one that will do the right will be the successful one, right? So similarly, நீங்க ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ரீட் வேணும் இல்லையா? அதையே நம்ம வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம், ரைட்? யூ கேன் டூ தட். ஸோ ஆல் தட் ஸ்டஃப் டேட்டாபேஸ் இஸ் கோயிங் டு டூ. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரியணும்னா உங்களுக்கு வந்து see, remember last class and the before class, my frustration was you need to first of all understand the variables, the data concepts. நான் என்ன variables யூஸ் பண்ணோம், என்னென்னலாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும். நீங்க ஒரு சூடோ கோட் எழுதும் போது யூ கெட் அன் ஐடியா, ரைட்? ஓகே, இதெல்லாம் நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் ஒரு குவான்டிட்டி மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நான் வந்து அது ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும், எதர் லிஸ்ட் ஆர் டிக்ஷனரி ஆர் வாட் எவர். அண்ட் ஆஸ் திஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், ஐ நீட் டு ரெடியூஸ் த குவான்டிட்டி, right? And whenever I need to refill, I need to check, hey, இவ்ளோ மினிமம் இருக்கணும்னா அவ்வளோ இருக்கா, இல்லைன்னா நான் ரீஆர்டர் பண்ணும். ஸோ இது எல்லாமே if you think about it, you need to have a place to store, and you also have to give them meaningful names. நீங்க பாட்டுக்கு x y z போட்டா ராகுல் எழுதின கோட் அரவிந்த் வந்து பார்த்தாருன்னா அவருக்கு புரியுமா என்ன எக்ஸ்ன்னு? He won't know what x is unless Rahul explains or Rahul comments saying x means fruit name, y means fruit quantity, right? So இந்த மெயின் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னா மீனிங்ஃபுல்லா எப்பவுமே நேம்ஸ் கொடுக்கணும். That's the first thing. Then the other thing is relationships. So வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரூட் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ரூட்டோடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா? ஃப்ரூட்டுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும், ஃப்ரூட்டுக்கு ஒரு மேபி கலர் இருக்கும், மேபி ஃப்ரூட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும், திங்ஸ் லைக் தட், ரைட்? ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு யூ குரூப் த டேட்டா அண்ட் புட் இட் இன்டு அ டேபிள் இன் அ டேட்டா பேஸ் விச் மேக் சென்ஸ். ஓகே, நீங்க பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இல்லையா? பிகாஸ் திங்ஸ் ஒன்ட் மேக் சென்ஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே உங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாருல கௌதம் வாஸ் சேயிங் அபவுட் உங்க காலேஜே இருக்கு, ரைட்? உங்க காலேஜ்ல உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க, கரெக்ட்? என்னென்னலாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் in your college? Let's say I go to your college and try to find out, okay, what all details somebody has about, let's say, Arvind. What do you think the college will have? Guess. Give me the columns or attributes that you think the college will know about you. Student roll number, ma'am. Okay. Name, age. So let's type it. Amount. Roll number, name, age. Apro? One second, sorry. Paid. Sorry? Fees, ma'am. College fees. Okay, fees. Address இருக்குமா? Yes, ma'am. Address, phone number. Okay. Email. Okay, what else? Just call out. அவ்வளவுதான் இருக்குமா? Hostel, illati, day scholar. Okay, hostel or day scholar. Okay. Hostel இருந்தா room number, building number, right? Day scholar na mean bus. சொல்லுங்க. பஸ் நம்பரா? பஸ் ரூட் நம்பரா? Bus number. ஓகே. அப்புறம் எக்ஸாம் நம்பர். எக்ஸாம்க்கு வேற இருக்குமா உங்களுக்கு? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களா நீங்க? தனியா வேற இருக்குமா ஒரு எக்ஸாம் நம்பர்னா? Yes, ma'am. அது வந்து அண்ணா யுனிவர்சிட்டில இருந்து ரோல் நம்பர் தரோம். ஓகே. அப்புறம் what else? நீங்க மேஜர் திங்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. டிபார்ட்மெண்ட். சரி. ஓகே, அப்புறம் think. Attendance. So attendance, உங்களோட schedule வேணும் first of all, right? To get the attendance. Yes, நீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் சைன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியணும்ல உங்களுக்கு இந்த செமஸ்டர்ல? Yes, ma'am. Subject. அப்புறம் சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அப்புறம் மார்க்ஸ், அதுதான் மெயின் திங். Don't they have your mark sheets?
எஸ் மேம். டிரான்ஸ்கிரிப்ட் என்ன சொல்வீங்க நீங்க? மார்க் ஷீட் சொல்வீங்களா? அப்புறம் வேற என்ன இருக்கும்? So it's a good enough information, right? Sorry, we can start with this. So இப்ப let's say இந்த information இப்ப நம்ம என்னென்னலாம் சொன்னோம், நான் chatல போட்டுட்டு இருக்கேன். I think you guys saw it, right? So roll number, name, age, fees, address, phone number, email, hostel, day scholar, room number, building number, bus route number, exam number, department, schedule, attendance, mark sheets. இது எல்லாமே உங்களை சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன். சோ இப்ப லெட்ஸ் சே நான் உங்ககிட்ட வந்து நான் இந்த கொஸ்டின் கேக்குறேன், ஹே இத வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எழுதுங்க, இத வந்து நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க எப்படி வந்து how would you even go about storing this information? What are the things you need to think of? I want to just start with what you feel like இது வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்றது, புக்கிஷா டெக்னிக்கலா யோசிக்காதீங்க, பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க. எப்படி வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணி எப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Any thoughts that come to your mind? I'll give you a few minutes, think about it and let me know. Don't try to think of like bookish or technical database. rows and columns ஆவா மேம் ஈஸியா சார்ட் பண்றதுன்னா? சரி, ரோஸ் காலம்ஸ் எதுல ரோ போடுவேன், எதுல காலம் போடுவேன்? இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து எத்தனை இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கும்? Everybody has only one email address that you respond, right? Maybe two. Yes. ஒன்னு ஸ்கூல் இருக்கலாம், ஒன்னு வந்து இருக்கலாம். எத்தனை அட்ரஸ் இருக்கும்? ஒன் தான். ஓகே. எத்தனை ஸ்கெட்யூல்ஸ் இருக்கும் ஒரு செமஸ்டர்ல? 6 subjects. எத்தனை வந்து மார்க் ஷீட் இருக்கும்? ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த கரண்ட் மார்க் ஷீட் மட்டும் இல்லல்ல, நீங்க இப்ப தேர்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன வாங்குனீங்க, செகண்ட் இயர்ல என்ன வாங்குனீங்க, உங்களுக்கு செமஸ்டர் சிஸ்டமா இயர் சிஸ்டமா? செமஸ்டர் தானே? செமஸ்டர் தான். சோ எவ்ரி செமஸ்டருக்கு உங்களுக்கு 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்திருக்கும், அதுக்கு மார்க் ஷீட் இருக்கும், அதுக்கு என்னென்ன டீச்சர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க, கரெக்டா? ரைட். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி ஹாஸ்டல் மேபி சேம் ரூம்ல இருந்திருப்பீங்க, மேபி இன்னொரு ரூமுக்கு மாறி இருப்பீங்க, மேபி, ரைட்? அதே மாதிரி உங்களுக்கு பஸ் ரூட்டும் I think it will be only one. Maybe you moved house, you went to a different house, maybe you have a different bus route number. இந்த அந்த 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ நீங்க காலேஜ்ல இருக்கிறது, ரைட்? சோ பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நான் வந்து இப்போ வந்து நீங்க ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டா யோசிச்சு பாருங்க. எப்பவுமே நான் அதான் சொல்வேன். இப்போ ஒரு எக்ஸல்ல போயிட்டு நீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டைப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். நீங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? How would you even type this? ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலம் நேம் எழுதிக்கலாமா? என்ன சொல்லு, go ahead. காலம்ல என்ன எழுதுவே? லைக் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே டேபிள் நேம், அதுக்கப்புறம் காலம்ல வந்து நேம் அண்ட் தென் ஏஜ், ரோல் நம்பர், ரெஜிஸ்டர் நம்பர், we give sheet. ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு காலம் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் மேம். எந்தெந்த ஃபீல்டுக்கு காலம் கிரியேட் பண்ணுவே? சோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம், ரைட்? What we want to store. So give me what all column names you will have. Roll number, name, okay, address, phone number, email ID, exam number, department. Okay, சரி. பிகாஸ் இதை வச்சே வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் மேம். லைக் இப்போ ரோலோட டிபார்ட்மெண்ட் ரோல் நம்பர் வச்சு மேக்ஸிமம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். சோ இதுல வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய நேம், அட்ரஸ், இப்ப யாராவது வந்து ஓகே கௌதமோட இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த டேபிள்ல போயிட்டு அவங்க வந்து ஓகே கௌதமோட ரோல் நம்பர் இது, அட்ரஸ் இது, போன் நம்பர் இது, இமெயில் ஐடி இது வாங்கிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ கௌதமோட மார்க் வேணும்னா எங்க போய் பார்ப்பேன், எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்? எனக்கு கௌதமோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வேணும். லைக் அதுக்கு வந்து தனியா மார்க்ஸ்க்கு தனியா டேபிள் போட்டு இங்க இருக்கிற எக்ஸாம் நம்பரையும் அங்க எக்ஸாம் நம்பர் கொடுத்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் மேம். ரைட். சோ அங்க என்னென்னலாம் டைட்டில் கொடுப்ப நீ? காலம் நேம் சொல்லு.
லைக் அங்க வந்து இதே எக்ஸாம் நம்பர் கொடுக்கணும் மேம். எக்ஸாம் நம்பர், அப்புறமா எக்ஸாம் நம்பர், என்னோட மார்க்ஸ் கொடுக்கணும். மார்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எந்த சப்ஜெக்டோட மார்க் Schedule. எந்த செமிஸ்டர்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்ல. எஸ் மேம். ஷெட்யூல்ஸ், அட்டெண்டன்ஸ், மார்க்ஸ். செமிஸ்டர், சப்ஜெக்ட், மார்க்ஸ். கரெக்ட். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் செமிஸ்டர்ல நான் 6 சப்ஜெக்ட் எடுத்தேன்னா அங்க எத்தனை ரோ இருக்கும்? 6 ரோஸ் இருக்கும். கரெக்டா? 6 ரோ. எஸ் மேம். நான் செகண்ட் செமிஸ்டர் எடுத்தேன்னா இன்னொரு 6 ரோஸ் ஆட் ஆகும் அதுல. எஸ் மேம். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் புரியுதா என்ன சொல்றோம்ட்டு? ஓகே. சோ இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதுல போடலாம். ஓகே, let me open and so this is how I want you to think through how would you solve a problem. Okay, one second, sheets ku povalam. Okay, so let me share my screen now. இப்போ எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? என்னோட ஸ்கிரீன்? எஸ் மேம், தெரியுது. இது ஏன் சம்திங் went wrong சொல்லுது? ஒரு நிமிஷம். Oh, I think I ran out of space in my Google Sheet. One second. Okay, so I'm going to share my screen again. Sorry, என்னோட இது Google வந்து completely I ran out of space. I forgot to fix that. Let me see. Let me know if you can see my screen now. I'm just using somebody else's shared document. Can you see it now? Yes ma'am. Okay. So அவர் என்ன சொன்னாரு? So I'm going to start with it. Sorry, name, right? Age, let's say date of birth, address, email, phone number, department, exam number. Then சொன்னா நம்ம வேற விட்டுட்டேன் நான். I don't remember. Roll number ma'am. Oh, roll number, sorry. Okay. Roll number, right? Okay. So இப்போ வந்து இங்க வந்துட்டு நம்ம போயிட்டு okay, Arvind, I don't know, whatever age, 20, something. I will type some details, right? Something, and then exam number maybe 1 2 3 4 5, roll number maybe like 99234, right? So I'm going to just put some more here. So let's say here Nikish, right? Thing something, just type something.
Okay, இங்க வந்து let's say his number is 34567. Okay, our roll number வந்து 999235 னு வெச்சுப்போம். சரியா? So இங்க வந்து so now I can just keep typing all the names like that and store this information somewhere. Correct? So by storing this, I can அவர் சொன்ன மாதிரி you can always refer to it if you want to know the individual student ஓட details. இந்த student ஓட details வந்து மாறுமா? Yes, மாறும். Right? Mostly exam number, roll number மாறாது எப்பவுமே. கரெக்டா? So maybe வந்து உங்களோட அட்ரஸ் வந்து அரவிந்த் இஸ் மூவ்டுனா அவர் வந்துட்டு காலேஜ்ல வந்துட்டு என்னோட அட்ரஸ் வந்து இப்போ கேஎல் இல்ல ஏபிசி அப்படின்னாருன்னா அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க இங்க வந்துட்டு. கரெக்ட்? So எப்பவுமே இந்த டேபிள்ல வந்து I'm going to store the student details, always the latest details. Correct? So இது வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிள் நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா I'm just naming the tab right now as student. I'm going to store all these details here. So அடுத்தது நம்ம என்ன சொன்னோம்? We need to also add another tab இல்லையா? So அந்த tabல வந்து நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? We are going to store the marks, right? So let me rename this to marks. Okay. So இப்ப இங்க வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்? We will have the exam number, right? Exam number, semester, எந்த semester அப்படிங்கிறது, அப்புறமா சப்ஜெக்ட், அப்புறமா வந்து மார்க்ஸ். கரெக்டா? சோ இப்போ வந்து எனக்கு இங்க ரெண்டு எக்ஸாம் நம்பர் இருக்கு இல்லையா? ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம் நம்பர் வந்து 1 2 3 4 5, the other ones is 3 4 5 6 7. So இப்போ நான் இங்க வந்தேன்னா what will I have? 1 2 3 4 5 first semester, subject வந்து discrete mathematics, something like that, right? And then you will have a mark, அவர் வந்து 90 வந்ததுன்னு வெச்சுக்கலாம், right? Similarly அது வந்து ரிப்பீட் ஆகும், எத்தனை சப்ஜெக்ட் அவங்க எடுத்தாங்களோ அது ரிப்பீட் ஆகும். அப்புறமா அடுத்ததுல வந்து எக்ஸாம் நம்பர் 3 4 5 6 7க்கு I might be repeating, right? So let's repeat this. Oops. ஆறு சப்ஜெக்ட் சொன்னீங்க இல்லையா? So this might be something, this might be something, this might be another subject, this is another subject, this is another subject, right? Let's say இதுல வந்து அவருக்கு 99, இதுல வந்து அவருக்கு 95 வந்ததுன்னு வச்சுக்கோம். எல்லாமே வந்து easy A. Okay? So then first semester தான் இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்காருன்னா எத்தனை rows இருக்கும்? 6 rows தான் இருக்கும் இதுல, right? Then there is the next student which is 3 4 5 6 7. So you will have here the same thing repeated. Oops, sorry. Okay? So are you with me so far? How we are organizing the data? So நம்ம ஏன் வந்து இங்கேயே மார்க் ஆட் பண்ணல? Why didn't we do that? Why did we have it as a separate table? Because எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்து ரொம்ப கொச இருக்கும் மேம். ஆமா, We can't able to multiple, find it. right? And why are we not putting the name here? Because ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரே நேம் இருக்கும் மேம். Correct, correct. ID யூனிக்கா எது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோமோ அத வந்து நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணோம். சோ உங்களுக்கு பிரைமரி கீ, ஃபாரின் கீ அப்படின்ற கான்செப்ட் தெரியுமா? Yes, ma'am. Okay. So what does it mean? What is primary key? Why are you even having a primary key? You guys just kind of gave me partial answer. Why do you have a primary key? So உங்களுடைய காலேஜ்ல எதை பிரைமரி கீயா யூஸ் பண்ணுவாங்க? உங்களுடைய roll number, exam number, right? So roll number would be a unique key because எந்த உங்க காலேஜ்ல எத்தனை பேர் எவ்வளவு வருஷம் ஜாயின் ஆனாலும் சேம் ரோல் நம்பர் யாருக்குமே இருக்காது. Correct? You have your own unique roll number so that they can trace back. Even if you come back 10 years later and say என்னோட certificate தொலைஞ்சு போச்சு, எனக்கு certificate கொடுங்கன்னா அவங்க கிட்ட உங்களுடைய details இருக்கும். How would they know your details? By your roll number. Correct? Okay, va?
அதுவே வந்து எக்ஸாம் நம்பர் வந்து உங்களுடைய பிரைமரி கீ கிடையாது. வாட் இஸ் இட்? இட் இஸ் சம்படி, உங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்க அஃபிலியேட் ஆனதுனால அவங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, ரைட்? அது அவங்களுடைய யூனிக் கீ. அதை வந்து நீங்க வந்து டிபெண்ட் பண்ண முடியாது உங்க காலேஜ்ல. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் நம்பர் வந்து எக்ஸாம்க்கு நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது தான் அது என்ரோல் ஆகும் இல்லையா, முன்னாடியே இருக்காது. நீங்க காலேஜ்ல என்ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரோல் நம்பர் தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? ரைட். சோ நவ நான் மார்க்ஸ்ல வந்து ஏன் எக்ஸாம் நம்பர் யூஸ் பண்ண? shouldn't we be using roll number? But it depends on the exam number. கரெக்ட். நான் ஆனா ஏன் வந்து I think I should be using roll number, right? If the roll number, exam number வந்து அந்த எக்ஸாம் எடுக்கிறதுக்காக அவ்வளவுதானே கண்டி. உங்களுடைய காலேஜ்ல உங்களுடைய ரோல் நம்பர் தானே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். மேம் ரோல் நம்பர் தான் மேம் காலேஜ்க்கு கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம் நம்பர் வந்து maybe depends upon analysis or others. So I think you should use roll number here, right? Because the roll number is what uniquely identifies you in your college, right? So it should be this here. இங்க இப்படி இருக்கணும், right? Okay. So இப்போ உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்க ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? இப்ப நான் வந்து ஹாஸ்டல், உங்களுடைய ஹாஸ்டல் எந்த, நீங்க டே ஸ்காலரா இல்லையா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனோ, இல்லைன்னா வந்து நீங்க உங்களுடைய ஹாஸ்டல்ல இருந்தீங்களா, உங்களுடைய ஹாஸ்டலுடைய டீடைல்ஸோ நான் எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும்? தனியா ஹாஸ்டல் ஒரு டே ஸ்காலர்னு போட்டு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம். ஏன் why can't I add it here? Because இப்போ ஹாஸ்டல்னு கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு தனி டீடைல்ஸ் இருக்குல்ல மேம். So if you have more details, right? So இப்போ வந்து let's say I want to say here student type or residency type, right? Resident type. I can say here this person is day scholar, right? Excuse me. And this person is it in hostel, right? Day scholar ku hostel details irukadu. Hostel person ku da hostel details irukum, correct? So I can either put here and not have anything for this person, or a better way to do, as you said, is I can have another tab called hostel details, right? Excuse me. So I can say hostel, and na inga என்னென்னலாம் இருக்கும் details சொல்லுங்க. என்ன நான் எது கீயா நான் யூஸ் பண்ணுவேன்? ஸ்டூடண்ட் ரெஜிஸ்டர் என்னப்பா? First எனக்கு key வேணும்ல. How do I know who am I writing this information about? Do I have the name? How do I write the store my hostel details? இப்போ வந்து இவர் நம்ம இங்க என்ன சொன்னோம், நிகிஷ் இஸ் இந்த ஹாஸ்டல்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ எனக்கு நிகிஷோட டீடைல்ஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும். நிகிஷ் எந்த ஹாஸ்டல்ல இருக்காரு, உங்களுக்கு வந்து மேபி உங்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கலாம். இப்போ சம்ம காலேஜஸ்ல வந்து I don't know if you have multiple hostels. நாங்க படிக்கும் போது எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இந்த ஹாஸ்டல் பேரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும், ஹாஸ்டல் பேரு. அப்புறம் அந்த ஹாஸ்டலுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு ரூம் நம்பர் இருக்கலாம், கரெக்டா? NRI ஹாஸ்டல்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கும், நார்மல் ஹாஸ்டல்ஸ் ஒன்னு இருக்கும், இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் இந்த ஹாஸ்டல்ல ஸ்டோர் பண்ணனும்னா நான் என்னென்னலாம் நான் காலம்ஸ் வெச்சுப்பேன்? Would I use name as the key to store roll number? Roll number. Okay, good. So roll number இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு roll number தான் என்னோட key எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுக்கும். So நிகிஷோட roll number என்ன? 999235, correct? So I will store 999235. இங்க வந்து I can have hostel name, I can have room number, right? And maybe you can say NRI hostel, and then room number maybe 123, right? Correct? Yes ma'am. Okay, so இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம எப்படி வந்து டேட்டா ஆர்கனைஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு? சோ இப்ப இதுல வந்து what is the primary key? Roll number தான். Roll number is the primary key. ஸ்டூடண்ட்லயும் roll number தான் primary key, correct? இப்போ நான் வந்து இப்போ இன்னொன்னு ஆட் பண்ண போறேன். இங்க வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்னு போட்டோம்ல, இதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ லெட்ஸ் சே வந்து இது வந்து நான் டிபார்ட்மெண்டா ஸ்டோர் பண்ணாம டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரா ஸ்டோர் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் பேர் வித் மீ ஃபார் அ செகண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து உங்க காலேஜ்ல மேத் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா? சோ இப்போ நான் வந்து இங்க டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் 1, நிகிஷ் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் 2 அப்படின்னு போடுறேன். ஓகே,
இப்போ எனக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு டீடைல் ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவை வந்து ஷீட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன், மீனிங்லி டேபிள், ரைட்? ஸோ நான் என்னென்னலாம் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு? வாட் வில் பி மை கீ? டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி, டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர்னு சொன்னேன் இல்லையா, அங்க அதுதான் என்னோட கீ, ரைட்? டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர். இங்க வந்து நான் வந்து ஐ கேன் ஹேவ் டிபார்ட்மெண்ட் நேம், ஐ மைட் ஹேவ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட். உங்களுக்கு ஹெட் இருப்பாங்கல்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்க்கும், ரைட்? ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட். பிரான்ச் ஐ கேன் ஹேவ். ஸோ என்னப்பா? பிரான்ச் கோடுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகே, சரி, பிரான்ச் கோட் என்னது இருக்கும் அதுல? என்ன இருக்கும் பிரான்ச் கோட்ல? I don't know, ma'am, but every branch has a special unique branch code, ma'am. மேம் லைக் இங்க இப்போ எங்களோட சப்ஜெக்ட்ல வந்து 21 CB ன்னு இருக்கும் மேம். அந்த CB ன்றது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் சிஸ்டம். It's refer our computer science branch. and business. Okay, so that is not at a department level. That's more now, right? We'll come to that later. So இப்போ department head வந்து அவர் வந்து மிஸ்டர் ஆறுமுகம் அப்படி வச்சுப்போம் சும்மா. ஓகே, so இப்போ இதுல வந்து நான் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் வந்து what is the primary key in this? Department number. Okay, what is department number in here? Is it primary key? It is a foreign key, ma'am. Yes. What is foreign key then? Now somebody explain what is foreign key. Like in the foreign key வந்து primary key depend பண்ணி இருக்கும் மேம். And then the foreign key வந்து இன்னொரு டேபிள்ல primary keyயாவும் இருக்கும். Exactly. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? So it is foreign key in the student table, but it is primary key in the department table. Do you all understand that concept? Yes, ma'am. Yeah. So that is what is foreign key, right? Okay. Next வந்து let's like think about what else I can introduce. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து let's say உங்க இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க சொன்னீங்கல்ல branches, நிறைய branches இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, right? And then also அந்த branch example எடுக்காம கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ல, இப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இவங்களுக்கு வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, கரெக்டா? ரைட்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறவங்களே நிறைய டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் சொல்வீங்களோ, டீச்சர்ஸ் சொல்வீங்களோ, ஐ டோன்ட் நோ வாட் யூ கால், லெக்சரர்ஸ், ஹூஎவர் இட் இஸ், ரைட்? How would you sorry? Faculties, ma'am. Faculty, right? So இப்போ faculty information எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ let's say one வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொன்னா இல்லையா டிபார்ட்மெண்ட், செகண்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் வச்சுப்போமா? ஐ டோன்ட் நோ உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன நல்லா இருக்கும் தெரியாது எனக்கு. சிவசங்கர்னு வச்சுப்போம் சும்மா, some whatever name comes to my mind. இப்போ வந்து எனக்கு each டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற faculty information எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணும். நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்? Did somebody say something? Ma'am, another new table for faculties. Okay, very good. Okay, so what would I store there? So இப்போ வந்து இங்க வந்து நான் இதை ஃபேக்கல்ட்டின்னு நேம் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி பத்தி எனக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும்? ஃபர்ஸ்ட் கீ யோசிச்சு பாருங்க. Faculty ID, ma'am. ஓகே, வெரி குட். ஃபேக்கல்ட்டி ஐடி, ஃபேக்கல்ட்டியோட நேம், அப்புறம் அவங்களுடைய மேபி அவங்களுடைய அட்ரஸ், அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், கரெக்ட்? Designation, experience. ஃபோன் நம்பர், ரைட்? ஏன்னா உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா, அவங்களை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்லையா? உங்க காலேஜ் கிட்ட இருக்கும் இல்லையா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? அண்ட் தென் the designation, மேபி அவங்க வந்து PhD-யா மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா, என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஓகே, designation. What was the other thing somebody said? Experience. எவ்வளவு இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு? ஓகே, what else? Subject. அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணும்ல, correct? Faculty belongs to a department, correct? Is ID? Yes, ma'am. Right, department. Okay, வேற என்ன? So இங்க வந்துட்டு எனக்கு faculty மேபி ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. சும்மா ஈஸிக்காக நான் 1 2 3 ன்னு கொடுக்கிறேன். Then you will give a name, you will give an address, you will give a phone number, you will give an email, you will give a designation, right? Maybe they did MSc, MEd, right? Something like that. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மேபி they have 10 years experience and maybe they are department number 1, right? புரியுதா இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு? சோ இங்க பிரைமரி கீ என்ன?
faculty. What is foreign key? Are there any foreign keys? Department number, ma'am. Foreign key. Okay, okay. So now I want to store which student, each student, who are their faculty. அதாவது இந்த செமிஸ்டர்ல அரவிந்தோடைய ஃபேக்கல்டி யார் யாரெல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணனா நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்? சப்ஜெக்ட்னு ஒரு புது டேபிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் மேம். ஷெட்யூல் சப்ஜெக்ட் லைக் தட். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்டின்னு வச்சுக்கலாம், சப்ஜெக்ட்னு போடாம. ஓகே, so that it is meaningful, right? What am I doing here? I'm connecting the student with the faculty, correct? Okay, so what will I have? Faculty ID. So, okay, hold on one second. இப்ப நான் ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்டி நான் இங்க ஸ்டோர் பண்றதுல what is it that I am trying to store? First of all, explain that. What am I trying to store? For each student, I want to know who the faculty is, correct? Yes, So ma'am. what is the primary key in this? Yes, ma'am. Is there a primary key? Student roll number. Okay, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் ஒரு வாட்டி தான் இருக்குமா இந்த டேபிள்ல? So let's start doing it. Let's start doing it. You know, I know what you are. I am going to go over what you are thinking. Okay, so student number இருக்கு. So இப்ப நம்ம வந்து let's say we are trying to give C for Arvind. Arvindோட ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் என்ன? 999234, correct? So இங்க வந்து ரோல் நம்பர் போடுவேன் நானு, right? So what will I store here? What else do I store? Faculty ID, ma'am. சரி, faculty ID போடுறதுக்கு முன்னாடி don't I have to say which semester I am talking about? எல்லா செமஸ்டரும் உங்களுக்கு சேம் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்களா? No, No, ma'am. ma'am. ஓகே, சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல, கரெக்ட்டா? 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் தானே உங்களுக்கு? Yes, ma'am. ஓகே, சோ 6 சப்ஜெக்ட்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? எந்த செமஸ்டர், கரெக்ட்டா? Okay, so let's say I'm talking about first semester. So you have to think through everything, not about just the current, right? So இதுல வந்து இந்த செமஸ்டர்ல அவரோட சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன எடுத்தாருன்னு தெரியணும் இல்லையா? So maybe there is a subject ID, right? Then is the faculty ID, correct? So நான் இங்க வந்து I can have 6 subjects, right? Arvind can have 6 subjects. And each subject க்கு அவருக்கு வந்து வேற வேற faculty, correct? Or maybe there is somebody who teaches 2 different subjects. I don't know. Ma'am, maybe have a subject name, ma'am. Subject name இன்னொரு டேபிள் வேணும், கரெக்ட்டா? You're getting there, correct? ஏன்னா because you don't want to repeat the subject information for many times, right? இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே மேத் கோர்ஸ் எடுப்பீங்களா இருக்கும், கரெக்ட்டா? So இந்த மாதிரி now I'm going to repeat it for each semester for each student. Do you guys agree? இது வந்து first semesterக்கு 6 subjects for one person. இந்த மாதிரி every personக்கு அந்த செமஸ்டர்ல each subjectக்கு எந்த facultyன்னு தெரியணும், right? So நீங்க sign up பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த class ஐடின்னு ஏதாவது இருக்குமா? அதாவது தேர்ட் பீரியட் ஆஃப் மிஸ்டர் உங்களுடைய ஃபேக்கல்டி யாராவது சொல்லுங்க, அந்த கிளாஸ்ல நான் இருக்கேன்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குமா? எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? நீங்க டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்களா, நீங்க போவீங்களா டீச்சர்ஸோட கிளாஸஸ்க்கு? ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து தான் மேம் சொல்லி தருவாங்க. ஓ, அவங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. சோ அப்ப அவங்க வரும்போது உங்க கிளாஸ்ல ஒரு 20 பேர் இருந்தாங்கன்னா அதே அந்த அந்த 20 பேருக்கும் அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்குமா? எஸ் மேம். ஓகே, ஓகே, காட் இட். ஓகே. Okay, so it's different in different colleges, right? That's what I was asking. Okay, so basically you get the concept, right? So வந்து நீங்க எப்பவுமே நீங்க யோசிக்கும் போது இப்ப இதுல primary key இருக்கா? Let me ask you that question first. What is the primary?
No primary key. Roll Why number. is there no primary key? Because Because everyone there's is no repeated, ma'am. value, right? Primary key உடைய main definition என்ன? அந்த keyக்கு ஒரே ஒரு row தான் match ஆகணும். If it is more than one row, it cannot be a primary key, right? So இந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்றோம்? The details of all the subjects you have taken. So இங்க வந்து ஒரு primary key கிடையாது இதுல, இந்த table, right? But it has foreign keys, correct? What are the foreign keys here? Faculty ID. Okay, what else? Semester. Subject ID. Okay, what else? Roll number. Yes. Okay. So do you understand how a database is designed, like how to do it? So இப்ப நம்ம each நான் இந்த ஒரு tabலையும் போட்டது ஒரு table, correct? Isn't it? Yes, ma'am. Instead of putting it in a spreadsheet, we are going to define it as a table and we are going to insert data into it, right? So that is how we actually do a database design. Database design ன்றது வந்து முதல்ல நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னென்னலாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணி டேட்டாபேஸ் டிசைன் பண்ணணும். வாட் மேக் சென்ஸ், ஹவு கேன் ஐ குரூப் த திங்ஸ், ஏதாவது வந்து யூனிக்கா ஒரு ஐடென்டிட்டி, அதாவது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டோடைய நேம், அட்ரஸ், இதெல்லாம் யூனிக்கா நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும்ன்ற போது புட் தட் ஆல் இன்டு ஒன் டேபிள், ரைட்? அண்ட் தென் யூஸ் த ஐடி அஸ் அ ரெஃபரன்ஸ், பிரைமரி கீயை வச்சு அந்த ஸ்டூடெண்டோடைய டீடைல்ஸ், ரைட், அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணோம். அதே மாதிரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்க்கு பார்த்தோம், அதே மாதிரி நம்ம ஃபேக்கல்ட்டிக்கு பார்த்தோம், ரைட்? So that is how you will kind of design the data and the table. Okay, va? Okay. So ipa vandu I'm going to, it's 11:36, right? So I am going to give you a problem and I want all of you to try to design the table for the problem. Okay, va? Okay. So the problem is, let's say I have a fruit stall. Okay. அந்த ஃப்ரூட் ஸ்டால்ல ஐ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, நீங்க எல்லாரும் இந்தியால நிறைய இடத்துல ஃப்ரூட் ஸ்டால் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, வேதே அடிக்கடிக்கு வச்சிருப்பாங்க ஃப்ரூட்ஸ், ரைட்? ஓகே, எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஸ்டால்ல ஐ வாண்ட் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் வாட் ஃப்ரூட்ஸ் ஐ ஹாவ், அந்த ஃப்ரூட்டோடைய பேர், அந்த ஃப்ரூட்டோடைய கலர், அந்த ஃப்ரூட்டோடைய பிரைஸ், அந்த ஃப்ரூட் எந்த சிட்டில இருந்து வந்தது. ஏன்னா சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து வரலாம், சிலது வந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து வரலாம், சிலது வந்து டெல்லியில இருந்து வரலாம், ரைட்? You get fruits from different cities, right? Depending on the temperature, weather and conditions like that. எனக்கு வந்து அதெல்லாம் நான் ட்ராக் பண்ணும். Okay, so let me put it in the chat. I want to make sure I keep track. I'm kind of designing a database for a fruit stall. Okay, எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ரூட் உடைய நேம், கலர், price, right? அப்புறமா வந்து அதனுடைய சிட்டி ஆஃப் ஆரிஜின், எந்த இடத்துல இருந்து வந்தது அந்த ஃப்ரூட். What else did I say? Fruit name, color, cost, city. Yes, I need to store that. Okay, so எனக்கு அது வந்து என்னோட இன்வென்ட்ரி இல்லையா? இப்போ என் கடைக்கு வந்தாங்கன்னா நான் வந்து I should be able to say, hey, I have apples, strawberries, pineapples, mango, whatever I have, right? I need to have a dictionary of what all information I have, right? What all fruits I have. But since it is a fruit stall, I'm also kind of going to make sure I keep track of what fruits I have and how much quantity I have, correct? அது எனக்கு தெரியணும் இல்லையா, எவ்வளவு வந்து எனக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும். ஸோ அந்த ஃப்ரூட் ஸ்டாலை நான் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நான் என்னென்னலாம் வச்சுப்பேன், என்னுடைய கரண்ட் இன்வென்ட்ரி, எத்தனை மேங்கோஸ் என்கிட்ட இருக்கு, ரைட்? நான் வந்து எவ்வளவு ரீஆர்டர் பண்ணணும். ஓகே, and then I also would like to know, let's say, let's think about this, the original price. ஏன்னா நான் வந்து விற்கும் போது obviously I'm going to make profit, right? I need to know the original price of the fruit. Let's think. Current inventory, order country, original price. What else can I think of? Let's see. Oh, also let's say I want to also keep the minimum inventory.
அதாவது நான் எப்பவுமே வந்து என்னோட இன்வென்ட்ரி வந்து 50 மேங்கோஸ்க்கு நான் வந்து லெட்ஸ் சே ஐ ஹேவ் லைக் 200 மேங்கோஸ் டு ஸ்டார்ட் வித். 50 வந்தோடனே நான் மறுபடியும் ரீஆர்டர் பண்ணணும். அதனால அந்த மினிமம் இன்வென்ட்ரியும் நான் மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இதுதான் என்னோட ப்ராப்ளம். இது மாதிரி சிமிலர் ப்ராப்ளம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி. திஸ் இஸ் நத்திங் நியூ டு யூ. கெஃபேல எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு கெட் அ டேபிள் டிசைன் ஸோ தட் ஐ கேன் ஸ்டோர் த டேட்டா இன் த டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லிஸ்ட் அண்ட் டிக்ஷனரி. ஸோ வாட் டேபிள்ஸ் வுட் ஐ டிஃபைன்? எனக்கு வந்து எத்தனை டேபிள்ஸ் நீங்க டிஃபைன் பண்ணுவீங்க, அந்த டேபிள்ஸ்ல காலம்ஸ் என்னென்னலாம் வைப்பீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க ஈச் ஆஃப் யூ டேக் சம் டைம். ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ 20 minutes. Work on it and come back to me. I will be here, but I'm giving you 20 minutes to come up with the tables and the column names. If you finish faster, everybody come back and say I've finished, and then if everybody is done, we can start early. Ilana, I'm giving you 20 minutes. Okay? Go for it.
Rahul, can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So what did you design? Can you share and show me what you have One done? second. Sure. Yeah, we can see your screen. We can see your screen. Yes, ma'am. Okay. So fruit Ma'am, name, first color. market price, city origin, stock uploader and reorder rate வந்து ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்கேன் மேம். Okay. நெக்ஸ்ட் அந்த ஆப்பிள் இன்வென்டரியில வந்து ஸ்டாக் என்னைக்கு அப்லோட் பண்ணோம், கரண்ட் இன்வென்டரி எவ்வளோ இருக்கு, ரீஃபில் குவான்டிட்டி எவ்வளோ பண்ணணும், ஸோ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இந்த ஆப்பிள் இன்வென்ட்ரிக்கும் ஆரஞ்சு இன்வென்ட்ரிக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன டேபிள்ல? மேம் அதோட நேம்ஸ் தான், நேம்ஸ், ஆரிஜின்ஸ், அதோட எவ்வளோ குவான்டிட்டி அண்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ, அதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் மேம். அதில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியா தனித்தனியா டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கியா? எஸ் மேம். ஏன்? why do you have to store it in a different table? மேம் ஆக்சுவலி இப்போ ஆப்பிள்னு பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஸோ அதுக்குள்ள போனோம்னா ஒரு ப்ரீஃப், எப்படி சொல்றது, ஒரு ப்ரீஃப் டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் மேம். ஸோ அதை எவ்வளோ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எவ்வளோ பேக்கேஜ் நம்ம கிட்ட இருக்கு அண்ட் எப்போ ஸ்டாக் அப்லோட் பண்ணோம் அண்ட் எப்போ ரீஃபில் பண்ணோம், அந்த மாதிரியான அது பத்தின டீடைல்ஸ் இருக்கும் மேம் தனியா. சரி, ஓகே. சரி, நீங்க இப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க, இது வச்சுக்கோங்க அப்படியே. சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்ரீ. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஷேர் வாட் யூ ஹேவ் டன். ஸ்ரீ, நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? எஸ் மேம். Next, Rohit, you be ready to share after Sri. Okay. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க உங்களோட டிசைன். எஸ் மேம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதில் வந்து ஃப்ரூட் ஐடி அண்ட் தென் ஃப்ரூட்டோட நேம் அண்ட் தென் அதோட கலர், அதோட ப்ரைஸ் பர் கேஜி, அப்புறம் அதோட ஆரிஜின் அண்ட் தென் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டேபிளில் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த டேபிளில் என்னோட பிரைமரி கீயாக வந்து நான் ஃப்ரூட் ஐடி தான் எடுத்துருக்கேன். ஓகே. அண்ட் தென் நான் ஃப்ரூட் இன்வென்ட்ரி நான் இன்னொரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணேன். இந்த ஃப்ரூட் இன்வென்ட்ரியில் என்னோட கரண்ட் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நான் வந்து ஃப்ரூட் ஐடியா பிரைமரி கீயாக இங்கே அதே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு கரண்ட் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருக்குது, சப்போஸ் எனக்கு இன்வென்ட்ரி இதாச்சுன்னா எனக்கு எவ்வளோ ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணணும், அந்த மினிமம் இன்வென்ட்ரி எனக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணிக்கேன். ஓகே, ஓகே, வெரி குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஸ்ரீ. யூ கேன் ஸ்டாப் ஷேரிங் யுவர் ஸ்கிரீன். தேங்க்யூ. ரோஹித், நானும் அதே தான் மேம் பண்ணியிருந்தேன். நீயும் அதே தான் பண்ணிருக்க. ஓகே, வேற ஏதாவது யாராவது டிஃபரெண்டா பண்ணிருக்கீங்களா? அரவிந்த், what did you do? ஷேர் பண்ணவா இல்ல? Yeah, you can share and show me. Like, I just want to see what all you, before I comment, I want you to see each other's work and see how you can make it better, right? I just want to observe what you have done and how your thought process is. ஓகே. அதே மாதிரி ஃப்ரூட் நேம், கலர், ப்ரைஸ், அப்புறம் ஆர்ஜின், அதோட குவான்டிட்டி, ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன் மேம். இந்த ஃப்ரூட்டுக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்கேன் மேம். அப்புறம் அதோட இன்வென்ட்ரியில வந்து அந்த ஐடியை பேஸ் பண்ணி அதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ, அது ரீஆர்டர்னா எவ்வளோ பண்ணணும்ன்ற வச்சிருக்கேன். Okay, okay, thank you. Thanks for sharing, Rohit. Arvind, can you share what you have done? Yes, ma'am. Okay.
ஓகே, அரவிந்த்க்கு அப்புறமா வேற யாராவது டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் யூ டு ஷேர். If you have done something similar to what you have done seen so far, you don't have to. Let's see what Arvind has done. Okay. Explain what you have done. We can see your screen, Arvind. Yes, ma'am. Okay. என்ன பண்ணிருக்கீங்க? வந்து ஃப்ரூட்டோட ஐடி கொடுத்துருக்கேன் மேம் எல்லாத்துக்கும். அது ஃப்ரூட் வந்து இது பண்றதுக்கு. அப்புறமேட்டு அதோட ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் மேம். இது வந்து மேலாப்ல மேம். அடுத்த ரீஜியன்ல வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஐடியை வச்சுட்டு அதுல வந்து என்ன கலர் அதோட யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி இன்னொரு டேபிள் வச்சிருக்கேன் மேம், சிட்டி ஆஃப் ஆரிஜினோட. அப்புறமேட்டு சேல்ஸ்ல வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஐடியில வந்து பிரைஸ் எவ்வளோ, அதோட ப்ராஃபிட் அந்த அந்த இதுக்கு எவ்வளோ வருது, அப்புறமேட்டு எவ்வளோ சோல்ட் ஆயிருக்கு, அப்புறமேட்டு எல்லாத்தையும் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் மேம் அதோட சேல்ஸ் இது. அப்புறம் இன்வென்டரியில வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும், எவ்வளோ மினிமம் கீழே பண்ணா ரீஃபில் பண்ணணும், அப்புறம் கரண்ட் ஐட்டம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு போட்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கீங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து மெயினையும் அதாவது ரீஜனையும் ரெண்டு தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்கீங்க. ஃப்ரூட்டோட இன்ஃபர்மேஷனையும் ரெண்டா பிரிச்சு போட்டிருக்கீங்க இங்க. ஓகே. ஸோ எனிபடி எல்ஸ் டிட் எனிதிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் வி ஹவ் சீன்? கௌதம் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. மேம் நான் வந்து லைக் சம்திங் இதுல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் மேம். லைக் எந்த வெஹிக்கிள்ல வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வருது அப்படின்றதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஓகே, காமிங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, உங்க டேபிள்ஸ் காமிங்க. எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ நீங்க டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கல்ல, நீங்க பண்றதை விட டிஃப்ரெண்டா மத்த பேர் பண்ணிருக்காங்க. சோ இப்போ இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ, would you change anything that you have done based on what you saw? Right? Think about it and let me know if you would change anything that you have done. கௌதம் தான் பார்த்துட்டு அதை ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்க வந்து ஃப்ரூட் நேம், கலர், மார்க்கெட் பிரைஸ் டு சேல், ஃப்ரூட் ஐடி வச்சிருக்கேன் மேம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து இது எந்த ரீஜியன்ல ஃப்ரூட் ஐடி, டீலர், வெஹிக்கிள் நம்பர் மேம் எந்த ரீஜியன்ல இருக்கு அப்படின்றதுக்காக வச்சிருக்கேன் மேம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து இந்த ஃப்ரூட் டீலர் வந்து வெஹிக்கிள் மூலமா ஃப்ரூட் ஐடியா வந்து அனுப்புறாங்க. ஸோ அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர், டெலிவரி பாயோட நேம், அந்த வெஹிக்கிள் நம்பர் அண்ட் ஃப்ரூட் ஐடி நீங்க ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட். சோ யூ எஸ் மேம், ஆடட் லைக் மோர் அந்த தென் வாட் ஃப்ரூட்டோட டெலிவரியோட மேம். ஓகே, சோ ஃப்ரூட் டேபிளுக்கு போங்க மறுபடியும். சோ யூ ஹேவ் த ரீஜன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் சம்திங் ஐ ஹவ் நாட் ஆஸ்க்ட் ஃபார். கலர் அப்புறமா மார்க்கெட் பிரைஸ் இங்க போட்டுருக்கீங்க. ஓகே ஓகே சரி. ஸோ யூ ஹவ் சீன் கௌதம்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து நீங்க மற்றவங்களோட ஒர்க்கை கிரிட்டிக் பண்ணணும்னா, ரைட், வாட் யூ திங்க் இஸ் நாட் டன் கரெக்ட்லி ஆர் மேபி இட் இஸ் டன் கரெக்ட்லி விச் யூ ஹவ் மிஸ்ட், என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் ஹூ டிட் வி ஸ்டார்ட் இனிஷியலி? நிகிஷ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் நிகிஷ். நிகிஷ், இப்ப பார்த்ததுல உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது யாராவது தப்பா பண்ணிருக்காங்களோ இல்லைன்னா வந்து they did it correct which I missed நோ, உங்களுக்கு ஏதாவது தாட்ஸ் இருக்கா பார்த்ததுல? மேம் நான் என்ன பண்ணேன்னா, இப்ப ஆப்பிள்லயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குல்ல மேம். சரி. ஸோ அதுக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி கொடுத்து நான் ஒவ்வொரு இதா பேசியிருந்தேன். ஓகே, சோ மத்தவங்க பண்ணதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? இல்ல மேம், எல்லாருமே கரெக்டா பண்ணிருக்காங்களா? எஸ் மேம், எல்லாமே ஓரளவுக்கு பார்க்க நல்லா ஆர்கனைஸ்டா இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே, சோ லெட்ஸ் கோ வித் துரேன். What do you think? What do you feel like? Who did it correct? Who didn't do it? Or what do you feel that something was missing or something is good? மேம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருந்துச்சு மேம். சரி. பட் ஆனா எல்லாரும் தனித்தனியா டேபிள் போட்டு அவனும் ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். சோ எப்படி, லைக் நீங்க சொல்லுங்க, என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும்? What do you feel? டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் வெறும் ஃப்ரூட்ஸ்னா அது ஃப்ரூட்டோட ஐடி, அதை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன், அது எங்கேருந்து வாங்குறோம், அது ஒரு இது. அப்புறம் இன்னொரு டேபிள்ல அதோட ப்ரைஸ், செல்லிங் ப்ரைஸ்,
அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு விற்க போறோம்னு அது ஒரு டேபிள் மேம். ம். அப்புறமா வந்து தேர்ட் வேணா நம்ம இது போட்டுக்கலாம் மேம். நம்ம கடையில எவ்வளவு சேல்ஸ், எப்படி இன்வென்ட்ரி இன்னொரு டேபிள். நீங்க 3 ஆர்கனைஸ் பண்ணோங்கறீங்க. ஃப்ரூட் உடைய அட்ரிபியூட்ஸ் தனியா வச்சுட்டு, குவான்டிட்டிஸ் அதெல்லாம் தனியா வச்சுட்டு, அப்புறமா சேல்ஸ் வந்து தனியா வைக்கணும். So 3 tables you are thinking. Correct? ஆமா Okay. மேம். Okay, that's a very good point, very valid point. Okay. So who else? Whom did I miss? Gautam, நீங்க சொன்னீங்களா உங்களோட ஃபீட்பேக்? ஆமா சொல்லுங்க. மேம் எனக்கு வந்து சம்திங் அரவிந்தனோட டேபிள் வந்து வெல் ஆர்கனைஸ்டா இந்த மாதிரி ஃபீலா இருந்துச்சு மேம். ஓகே. பிகாஸ் அரவிந்தன் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒனுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் பிரிக்கும் போது வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை மேம். எல்லாத்தையுமே ஈஸியா வந்து நம்மளால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும், ஈஸியா வந்து நம்மளால ரிட்ரைவ் பண்ணி பாத்துக்க முடியும். ஓகே ஓகே, மீனிங்ஃபுல்லா அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காரு, ரைட்? எஸ் மேம். எஸ் மேம். Okay. Okay. What went wrong? Do you have, if you have to see, you have to be என்ன சொல்றது, ஒண்ணு வந்து நம்ம நல்லா இன்னொருத்தங்க பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதை புகழணும். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஒண்ணு வந்து நல்லா பண்ணலன்னாலும் அதை கிரிட்டிக் கொடுக்கணும், நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக், ரைட்? ஒண்ணு கொடுக்க தைரியம் இருக்கணும், இன்னொன்னு ரிசீவ் பண்றதுக்கும் தைரியம் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம பண்ணும்போது நம்ம எல்லாமே நம்ம கரெக்ட்னு நம்ம பண்றோம், ரைட்டா? சோ அது தப்பு இல்லைன்னா தப்புன்னு கிடையாது. லைக் இஃப் யூ திங்க் யூ கேன் பெட்டர், right? You can do it better, and somebody on the feedback kudukumbodhu you should be also receiving it well, so that's how we all grow, right? So அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் யாருக்காவது நீங்க குடுக்கணும்னா யாருக்கு கொடுப்பீங்க? நெகட்டிவ்னா ஐ திங்க் ராகுல் வசந்த். லைக் ராகுல் வசந்த் வந்து எல்லாமே ஒரே டேபிள்ல இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணி பிரிச்சு எழுதினா அப்படின்னா இன்னும் நல்லா வந்திருக்கும் நம்ம அந்த டேபிள். லைக் எல்லாமே ஒரே டேபிள்ல இருந்தனால வந்து லைக் எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல பார்த்துடுறோம். பட் வந்து இப்போ எனக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் செக்ரிகேஷன் வேணும். இப்போ வந்து ரீஃபில் ஆர்டர் அண்ட் ஸ்டாக் அப்லோட் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு. லைக் இப்போ ஸ்டாக் டெலிவரி ஆனதை வந்து எந்த டேட்ல டெலிவரி ஆச்சு, எந்த டைம்ல டெலிவரி ஆச்சு, அந்த மாதிரி வந்து தனியா பிரிச்சு எழுதினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு மேம். ஓகே ஓகே, ராகுல் நீங்க மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒரே டேபிள்ல இருந்துச்சு. What is your opinion on that comment? I agree with that Gautam point. நான் சேல்ஸையும் தனியா பிரிக்கணும் தான் பார்த்தேன் டக்குனு. மேபி அந்த ரீஃபில் ஆர்டர் நீங்க எத்தனை டேபிள் வெச்சிருந்தீங்க ராகுல்? நீங்க எத்தனை டேபிள் வெச்சிருந்தீங்க? மேம் 4 டேபிள் வெச்சிருந்தேன். ஃப்ரூட்ஸ் தனியா, ஆப்பிள், மேங்கோ அண்ட் ஆரஞ்சு தனியா வெச்சிருந்தேன். சரி, இப்போ வந்து இன்னொரு ஒரு 6 ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு தனியா டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாமா? அப்ப எத்தனை ஃப்ரூட் இருக்கோ அத்தனை டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்களா? எஸ் மேம், தட்ஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம். கரெக்ட். அங்கதான் you had a negative feedback. I wanted people to recognize that, right? You should be able to talk it out, right? இப்போ நீங்க அதை யோசிச்சு பார்க்கணும். Scalability, right? You must have heard the word scalability. நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணும்போது don't think of just okay இந்த ப்ராப்ளம்ல இந்த 3 ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு யோசிக்க கூடாது. நீங்க, நான் வந்து ஃப்ரூட் ஸ்டால் சொன்னேன், கரெக்ட்? ஃப்ரூட் ஸ்டால்ல நீங்க ஒரு சுமாரா வந்து நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் கடைக்கு போனா எத்தனை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும்? மேம் ஆக்சுவலி நான் எப்படி திங்க் பண்ணனா, ஆப்பிள்ங்கிறது வந்து அவங்களோட ஹிஸ்டரி தனியா வந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன் மேம். இப்போ எப்படின்னா ஆப்பிள் அப்படின்னா அவங்களோட டெய்லி ஸ்டாக் எவ்வளவு, உங்க ஹோல்சேல் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு. சரி, இப்போ உங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. again we'll go over that what you just asked because I want to address your concerns. Okay, go ahead and share your screen back. இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, ஆப்பிள் பத்தி தெரியணும்னா நீங்க வந்து அந்த ஆப்பிள் இன்வென்டரின்ற டேபிளுக்கு போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் அப்படிங்கிறீங்க, கரெக்டா? எஸ் மேம். கரெக்டா? சோ இப்போ what if I have a table called fruit inventory? ஓகே, ஒரு tab கிரியேட் பண்ணுங்க, fruit inventoryன்னு சொல்லிட்டு. call it fruit inventory. ஓகே, இப்போ வந்து அந்த ஆப்பிள் இன்வென்டரியில இருக்கிற டேட்டாவை கொண்டு வந்து இதுல காப்பி பண்ணுங்க. அந்த காலம் நேம் அண்ட் ரோ, அந்த 2 ரோஸ்மே எடுத்துட்டு வந்துட்டு இங்க காப்பி பண்ணுங்க.
இப்போ வந்து ஆரஞ்சு இன்வென்ட்ரியில போயிட்டு அந்த ரோ எடுத்துட்டு வாங்க. ஆரஞ்சோடைய ரோ, ஜஸ்ட் த ரோ. அதையும் காப்பி பண்ணுங்க இங்க ஃப்ரூட் இன்வென்ட்ரியில. And the same thing do with the mango inventory. Get the row from the mango inventory and store it. அது பேர் மேங்கோனே வச்சிருக்கீங்க, மாத்தணும், ரைட்? இங்க காப்பி பண்ணிட்டு அது மேங்கோன்னு மாத்துங்க. சோ நீங்க அந்த டேட்டாவை ஒரு டேபிள்ல வைக்கிறதுக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே டேபிள்ல வைக்கிறதுக்கும் what is the difference? What can't you get from this that you have to have it in a separate table? Give me the answer. Ma'am, actually நான் வந்து பாத்திருக்கேன் மேம் டேட்டாபேஸ். ஆக்சுவலா my brother has worked. அவங்க வந்து டேட்டாபேஸ் வந்து பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, தனித்தனி ஆக்சுவலா வந்து அவங்க எப்படின்னா ஒரு வெல்டிங் கம்பெனி வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இவ்வளவு ஸ்டீல்ஸ் போயிருக்கு, இவ்வளவு நர்ட்ஸ் வந்து இதா இருக்கு, இவ்வளவு ஹார்ட்வேர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தனித்தனி டேபிள் வந்து அலாட் பண்ணி டெய்லி பேசிஸ்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு சோல்ட் அவுட் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு ரீஃபில் பண்ணிக்காங்க மாதிரி ஒரு தனியா ஒரு ஃப்ரூட்னு எடுத்தோம்னா அந்த ஃப்ரூட்டோட ஹிஸ்டரி பார்த்தோம்னா ஈஸியா இருக்குமே. அப்படி இது வந்து மூணுமே இருக்கு மேம். இப்போ நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது கஷ்டமா தான் இருக்கும், எந்த சைடுன்னு. நம்ம அதை பத்தி தான் நம்ம பேசணும்ல. இப்ப வந்து உங்களுக்கு நேம் வந்து இப்ப சிமிலர் நேம்ஸ் இருக்கலாம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்ல ராகுல். இப்ப வந்து உங்க ராகுல் வசந்த்ன்ற பேர் இன்னொருத்தருக்கும் இருக்கலாம், ரைட்? சம்டைம்ஸ் இனிஷியல் கூட மேட்ச் ஆகலாம். சோ எப்படி வந்து இது வந்து இந்த ராகுல் வசந்த் அப்படின்றது நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல நம்ம என்ன போட்டோம்? ரோல் நம்பர் போட்டோம். சோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இங்க ஒரு ஃப்ரூட் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா, நீங்க 10 ஃப்ரூட் இருக்கலாம், 100 ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கலாம். ஒரு ஃப்ரூட் ஐடியை வச்சு உங்களுக்கு அது எந்த ஃப்ரூட்னு தெரிஞ்சதுன்னா, you can store the data and retrieve it. Yes or no? Right? So see, இப்ப வந்து டேபிள் டிசைன், அதனாலதான் நான் வந்து சொல்றது, ஒரு டேபிள் டிசைன் வந்து you need to understand what is the problem you are trying to solve. First thing, right? ஒரு வெல்டிங்ல வந்து அவங்க ஒரு டிஃபரெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து தனித்தனி டேபிள் போட்டாங்கன்னா there might be a reason why they did it. I'm not saying they did wrong, right? அதனுடைய என்ன எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியாது, அவங்க என்ன they were trying to solve, right? I have no idea. நான் கொடுத்த ப்ராப்ளம்ல வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஒரு ஃப்ரூட் கடை வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஃப்ரூட்டோடைய டீடைல் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா what is the best case scenario for you? See, it is not wrong that you store it in a different table. Okay, but அப்ப வந்து நீங்க let's say you have to just simplifying that. Yes, right? இப்ப நீங்க கோட் எழுதுறீங்க, ரைட்? இப்ப வந்து உங்க கடைக்கு நான் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்க போறேன். நீங்க வந்து அந்த நம்ம கஃபே ப்ராப்ளம்ல பண்ண மாதிரி நீங்க சேல்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு 10 ஆப்பிள் வேணும், 2 ஆரஞ்சு வேணும், 3 மேங்கோ வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு டேபிளுக்கும் போய் நீங்க வந்து you have to write the statement, correct? Correct? Yes, instead you can know which ID it is and you can just run the same statement again and again. Correct? So that is the difference. So yes, anytime you think, and again நான் இன்னொன்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன், இன்னொரு 20 ஃப்ரூட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகும்? You have to design 20 different tables, right? இப்போ let's say இன்னொன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஸ்டால் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு வந்து they want to store other details about the fruit, right? They may want to store like how many, like they might have multiple distributors, right? So if let's say in the fruit inventory la நீங்க வந்து இன்னொரு 3 more columns add பண்ணோம்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்போ every table க்கு போய் 3 columns add பண்ணுவீங்க, correct? அதுவே fruit inventory இருந்ததுன்னா all you have to do is add columns to one table. சரியா? Okay. That is why I wanted to call that out. I'm not saying you did wrong. It was very good for the first attempt, but I'm just trying to point to you how to think, right? How to make it simpler. You gave your own answer. To keep it simple, you think of it that way. Okay. Okay. Sure. இப்போ அதுவே வந்து நம்ம வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபேக்கல்டி இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரே டேபிள்ல போட முடியுமா? நம்ம பழைய ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நோ மேம். ஏன் போட முடியாது? ஏன்னா அது ஸ்டூடண்ட்ஸோடது ஃபேக்கல்டிஸோட மேம். they may have each different properties you want to store. இப்போ what if I want to store only the name
address, phone number, email about student and faculty. Can I put it in one table? Yes, ma'am. Maybe You the can, right? And maybe I will have a reference property number. saying, right, I might have a property saying the type and then say it's a student or a teacher, right? I can do that. But what if I want to also store the subject they teach and all that? Then it doesn't make sense to put it into a same table, right? Yes, ma'am. It depends on what am I storing, right? It depends on what makes sense to group it. It also depends on what's the primary key, right? What is it that you're trying to store, right? You can always make it as one big table, right? And store everything repeatedly. கரெக்டா? இப்ப வந்து நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஸ்டோர் பண்ணதுலயே நான் போயிட்டு திருப்பி நிகிஷோட ஏஜ் இது, நிகிஷோட டேட் ஆஃப் பர்த் இது, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாருன்ட்டு மறுபடியும் அதையே ரிப்பீட் பண்ணலாம் நான். But that's no point in repeating his information, right? That is why we separated it out. Correct? We separated the age, date of birth, address லாம் ஒரு டேபிள்ல போட்டுட்டு மார்க்ஸ் எல்லாம் வேற டேபிள்ல போட்டோம். ஏன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா? இப்போ ஒரே டேபிள் நான் டிசைன் பண்ணோம்னா I have to put every row of Nikish, it has to be repeated, correct? Yes, ma'am. So that is the difference. So maybe it's complicated. Right. You have to identify what is like, how do I group the data, which you have done really well, right? You have already identified, okay, fruit pathinoda characteristics la I have to put it in one table. அப்படின்றது நீங்க ஆல்ரெடி புரிஞ்சுக்கிடுச்சு உங்களுக்கு. Just you made a kind of like, a different way of arranging the rest of the data. I'm just letting you know that you should be doing it this way. Okay? Okay. So everybody good with the database concepts? Okay. So I know we have only 9 more minutes. The first thing I want to assign is the homework for the next. So நீங்க எல்லாரும் cafe problem பண்ணீங்க தானே? Right? Cafe வந்து list வச்சு பண்ணீங்க, dictionary வச்சு பண்ணீங்க. I want you to do it with the database now. So எல்லாருக்கும் வந்து MySQL install பண்ணுங்க. First of all, if you don't have it, I think most of you said you have it. But if you don't have it, get MySQL installed. Create the tables that you need in MySQL and use the tables to do your code in the cafe problem. Okay? So yeah. So I can show you for now how to organize your data. So let me. Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. So நீங்க வந்து once MySQL install பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்க போயிட்டு நீங்க வந்து you can create your database. உங்க இஷ்டம், நீங்க என்ன வேணா database name கொடுக்கலாம். இங்க சும்மா I'm going to show you example where I have defined a table called fruit details with these columns, right? And then you can also have a fruit inventory with columns, however you want to design it. It's up to you, right? So once நீங்க design பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த database உடைய connections, you figure it out how to do it. If not, we can help you with it. Basically, I want all of you to get MySQL, and then I can give you the syntax on how you can do it. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, you can like kind of connect to the database by doing these statements. I can give you the example if you want. So basically நீங்க வந்து இந்த என்ன சொல்றது, பைத்தான்ல வந்து எப்படி MySQLக்கு கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன். So you guys can use this kind of statement to connect. I thought I'd have time to do all this, but I think we ran out of time. Let's see. Or you know what, I can give you the links for 1 second. So inga இந்த இது இருக்கு, இது you guys can go through this. So even if you are not able to do all these connections, at least MySQL install பண்ணுங்க first thing. Okay? MySQL install பண்ணிட்டு you guys can go through this Python MySQL get started and see how much you can get to. Okay? And then we can do the next இதுல வந்து you can basically how to connect உங்களுடைய database, and then you can run statements to select and insert data into it and so on. I'll show you.
afterwards. So inga pathina chuma for example I've given IDs for pineapple yellow number 20 chennai la indu varudhu appadina adu insert pannirken illa inga. So you can do it programmatically, or you can go into the workbench and do it. I know some of you said you already have database experience, so try it out, right? Whatever you can, at least get MySQL installed. And main thing for your homework is design for the cafe problem. What tables would you maintain? You all have done the cafe problem, correct? So let me put it here. So design the, oops, install. Can you put MySQL. it in Discord now? அதிலே போட்டுறேன், correct, right, hold on. So okay, install MySQL. அப்புறமா இந்த லிங்க் கொடுக்கட்டுமா? What is that? This one. Cafe problem தானே லாஸ்டா பண்ணீங்க, if I remember it right. லாஸ்டா பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணீங்க? cafe தானே? What did you guys do? Two-player game. Cafe தான். Cafe தானே? Okay, good. Okay. So design tables for cafe problem done before, and then solve cafe problem. Sorry, cage cafe problem using DB. Okay, this is what I want you to do. At least go through the steps, and you guys can like learn from each other. You know, some people have done database, some people have not done it. So நீங்களே வந்து you guys can you know basically learn from each other if you want. So yeah. Okay, anything else? So what's the feedback of this class? First of all, thanks for attending. You have to attend. Oh, Gautam, go ahead. மேம் இப்போ வந்து இப்போ நீங்க கொடுத்துருக்க ஹோம்ஒர்க்கை வந்து நம்ம பைத்தான்ல பண்ணணுமா இல்ல டைரக்டா டிபில மட்டும் பண்ணலாம்? பைத்தான்ல தான் பண்ணணும். பைத்தான்ல. ஓகே. யா, நீங்க வந்து பைத்தான்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஃபங்க்ஷன் அந்த லிஸ்ட் வச்சு லிஸ்ட் அப்டேட் பண்ணீங்க, டிக்ஷனரி அப்டேட் பண்ணீங்க, கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். அந்த அவங்க வாங்க நீங்க அதை வந்து குவாண்டிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணீங்க அதுல இருந்து, எஸ் மேம். கரெக்ட்டா? அதுக்கு பதிலா ஐ அம் ஆஸ்கிங் யூ டு டு இட் ஃப்ரம் தி டேபிள், ஃப்ரம் தி டேட்டாபேஸ். ஓகே மேம். இன்சர்ட், அப்டேட், செலக்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி, ரைட்? அதுக்கு தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். I thought we can do more but we couldn't do it, right? So இதுல வந்து நீங்க போனீங்கன்னா அதுல கிரியேட் எப்படி பண்ணனும், இன்சர்ட் எப்படி பண்ணனும், செலக்ட் எப்படி பண்ணனும் அதெல்லாம் இருக்கு அந்த பைத்தான் லிங்க்ல. So go over that things and learn from each other if you can. முடியலன்னா இத கண்டினியூ பண்றோம் டியூஸ்டே அன்னைக்கு. Okay? You will know how to insert, how to select, how to update, how to delete data. மேம் மேம் இப்போ வந்து how to select insert வந்து டிபில பண்ண தெரியும் மேம், பட் பைத்தான்ல எப்படி தெரியல. ஓ, அதுதான் சொல்றேன், இங்க இருக்கும் அதுல பாரு. ஓகே, I'll show you. இப்ப இன்சர்ட் போனீங்கன்னா, oops, sorry, என்னோட cursor is not working correctly. Okay, so see this, இதுதான் கோட் பைத்தான்ல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு. You guys see the screen? Oh, I didn't share my screen. Hold on 1 second. I think I stopped sharing my screen, right? 1 second. Share. Okay, இப்போ மறுபடியும் நான் ஷேர் பண்றேன், பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதானே? Can you see my screen, Gautam? Yes ma'am. Okay, so see this insert க்கு எப்படி பண்ணனும் போட்டுருக்கீங்க. இப்போ நீங்க கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிள்ல நேம் அண்ட் அட்ரஸ் இருந்ததுன்னா வேல்யூ வந்து ஜான் ஹைவே 21 இன்சர்ட் பண்ணனும்னா இப்படி தான் பண்ணனும். அந்த சீக்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நீங்க ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டு you have to execute. That's how the record will be inserted.
இப்போ அதுவே நீங்க அப்டேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். இன்வென்டரி நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க போயிட்டு யூ ஹாவ் டு ரன் அப்டேட் ஃப்ரூட் டீடைல்ஸ் செட் வாட் எவர் வேல்யூ வேர் த ஐடி ஈக்குவல் டு 1 அந்த மாதிரி. ஓகே புரியுதா நான் என்ன சொல்லிட்டு? யா ஓகே. நான் அதுக்கு தான் இந்த கோட் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. see here I have done this with fruit right. இப்போ வந்து நான் 4 அப்படிங்கிறது பைனாப்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் செட் பண்றேன். இங்க see I am doing insert into fruit details, fruit ID, name, color, cost, city, right? I can insert, right? Similarly, if I want to create, see here I'm saying create table, I can do the create table. If I want to select, I do a select statement. Again, if people who know already database can move really further, but I'm not expecting everybody to know everything. We will cover this in the next class. Okay, at least வந்து நான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா நான் டிஸ்கார்ட்ல போட்ட மாதிரி MySQL இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. That's the first thing you all can do easily, correct? அப்புறமா அந்த கெஃபே ப்ராப்ளம்க்கு டேபிள்ஸ் டிசைன் பண்ணுங்க. இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரூட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீங்க எல்லாரும் பண்ணீங்கல்ல, ஹோம்ஒர்க் பண்ணீங்க தானே இப்ப ரைட் நோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ, ரைட்? சிமிலர்லி கெஃபே ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கெஃபே ப்ராப்ளம் நான் வந்து டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணோம்னா என்னென்ன டேபிள்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத டிசைன் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். தட் இஸ் யுவர் ஹோம்ஒர்க். ஓகே, once you do it, if you know database, go ahead and create those tables. Okay, if you cannot create the tables and you don't know how to do it, then wait for somebody to give you to teach you that on Tuesday. So create பண்றதுக்கு நீங்க வந்து பைத்தான்ல தான் பண்ணணும் இல்ல, போய் ஒர்க் பெஞ்ச்லயே போய் பண்ணிடலாம், நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்க இஷ்டம். பட் ஆனா the actual cafe problem where you will be selecting the data, where you will be inserting and updating, I want you to do it using Python. Did that help, Gautam? Okay ma'am. Okay. Okay, any other questions, anyone? நம்ம இப்ப MySQL தான் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் மேம், இல்ல பைத்தான்லயே பண்ணலாம் மேம்? பைத்தான்ல வந்து கோட் தான் பாது. டேட்டாபேஸ்னா உனக்கு வந்து எய்தர் நீ MySQL Oracle லைக் டிஃபரெண்ட் டேட்டாபேசஸ் இருக்குல்ல, அது ஏதாவது ஒரு டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணும், ரைட்? So MySQL தான் ஈஸியஸ்ட் டு கெட் இன்ஸ்டால், அதனால தான் MySQL யூஸ் பண்றோம் நம்ம. ஓகே சரியா? அந்த MySQL உடைய இன்ஸ்டலேஷனுக்கு லிங்க் நான் கொடுக்குறேன், அதையும் பண்ணலாம். maybe I'll give you that too. ஸோ அதனுடைய லிங்க்கையும் நான் இங்க கொடுக்குறேன், டிஸ்கார்ட்ல போட்டேன் MySQL டவுன்லோட். ஓகே, ஸோ உங்களுடைய மெஷினுக்கு ஏற்றபடி அது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாட் எல்ஸ்? Okay, I think we ran out of time. So anyway, I hope you learned something today. Please try to do the homework how much ever you can, and then try to attend all classes. Okay. And I want the engagement like this. Keep asking questions. Keep doing, learning from each other, and do it better, right? Because everybody has a different way of doing things. So yeah. Okay then. Take care, everyone. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.